on students, but he's the owner. या इवेंट आका स्टेज आरसाचे आमगेल मुखारी विनायक पै CEO टाटा प्रोजेक्ट्स द मॅन हू एक्झिक्युटेड द इंडियन पार्लिमेंट प्रोजेक्ट पूरा जणांना क्लॅप्स दिवन ताका वेलकम कोरका तशीची आमगेल उटासाची मिस्टर दिनेश अ क्रिकेटर हिमसेल्फ who has graced this occasion and is present with us for this mega event of the year GPL 2024. A hearty welcome to you too, sir. So 4 valuable runs have resulted from the bat of Pundalik and their score now moves on to 7. GPL 2024 आच्या या इव्हेंट यंग अचिव्हर्स अवॉर्ड म्हणून यंग अचिव्हर जावक जाल्यार ही पुरे जनाक हार्ड वर्क पॅशन टॅलेंट तिन्नी आसूं त्या तिन्नी असून अचीव केलेल्या आज 8 चेडवांक आमी हांगा सन्मान करता आसाची आमकां 30 एंट्री आयलेल्या 30 एंट्रीन तूं 8 जनांक आज येवच्या जाल्ल्या अँड ऑन ऑल ऑफ देम हू हॅव क्वॉलिफायड आर विनर्स इन नॅशनल अँड स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स आनी वेळ करनाशी आमी एक चेडवांक हांगा स्टेजारी इंट्रोड्यूस करताची तशी आमगेल्या चीफ गेस्ट जावन आशिल्ल्या मिस्टर दिनेश आणि मिस्टर विनायक पै तांकां सन्मान कोरका म्हूण विनंती फर्स्ट आमगेल्या येदूर आसाची डॉक्टर अनुराधा कामत हिगेल्या प्राऊड पेरेंट्स श्रीकांत कामत आणि सुषमा कामत हांणी मुनकूर गांवाच्या 6th रँक इन गायनाकॉलॉजी अँड 9th रँक इन बायोकेमिस्ट्री डबल रँक होल्डर जावन आशिल्ल्या हांकां हांव स्टेजार येवका म्हूण विनंती करता हांगा आशिल्ल्या पुरो जनांना होड्डारी क्लॅप्स मारन तिका प्रोत्साहन दिवका. So at the end of first over, the team have scored big round 9 of applause for Dr. Anuradha Kamath, 6th rank holder gynecology and 9th rank in biochemistry. आमगे चीफ गेस्ट जावन आशिल्ल्या विनायक पै आणि मिस्टर दिनेश हांकां एक सन्मान करता शकता. Venkatesh Prabhu will be the new bowler who is going to bowl the second over of the innings and he will be offered his over from the Arch Pharma Labs edge. Pundalik is batting on 6, Srinath is on 1. Ball is in the hands A moment of of the appreciation from GPL Utsav 2024 to this young achiever Dr. Anuradha Kamath. Watch Venkatesh for the first time in this over from the far edge to Srinath. The left-handed batter Srinath is batting on 1. तशीची आमगेल मुखारी नेक्स्ट यंग अचीवर That's a very fine delivery there. मास्टर रजत शेणे हागे लानम्मा कृष्णराज शेणे आणि लक्ष्मी शेणे म्हणून The ball went straight to the गोल्डन hands of the स्टार wicket सेलिब्रेशन keeper. अवॉर्ड So 2022-2023 हांकां मेळ्ळेलें आसा. फर्स्ट प्लेस इन इंटरनॅशनल आर्ट कॉम्पिटिशन कंडक्टेड बाय रंगोत्सवा हानी आमगेल मुखार तरसाची बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम द ऑडियन्स. Well, he was looking for a switch hit, but couldn't get the line of the ball properly, not from the middle of the bat, तुमगेल मुखार आसाची not a fully contested. मास्टर राजत शेणे So he gets only a फर्स्ट प्लेस इन इंटरनॅशनल आर्ट कॉम्पिटिशन कंडक्टेड बाय रंगोत्सवा now we are in आणि शारदा विद्यानिकेतनाच्या स्टुडंट जावन आसाची second power play over. अपास ऑडियन्स नाका जोरान क्लॅप्स मारनो प्रोत्साहन दिवका. That's the next delivery from Venkatesh now for the third time in this over. The man on strike is Pundalik. Venkatesh to Pundalik. The right arm over the wicket fashion he bowls. It's a very, very fine delivery there which beats the batsman Pundalik. The Venkatesh Prabhu score remains on 10 कशीची without any loss. नेक्स्ट यंग अचीवर संजना भट आणि संदेश भट्टाला पुतू समर्थ भट 8 वर्सां हांकां माधव कृपा स्कूल मणिपालाचे स्टुडंट जावन Change in the field. इंडियाज बुक ऑफ रेकॉर्ड्सांत तो हांगेलें नांव दाखल जाला. नॅशनल एंट्री फॉर क्ले आयडियाज हांणी सुमार 10 क्ले
ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕೋರ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾಮ್ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಲಾರ್ಡ್ ಬುದ್ಧ, ಲಾರ್ಡ್ ಗಣೇಶ, ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಕೋರ್ನು ಹಾನಿ ನಾವ್ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಸಚಿ. Well, he goes for a So congratulations to Samarth Bhatt. And the fielder made no mistake here. GPL उत्सव 2024 आचा यंग अचीवर जाऊन शिला समर्थ भट्टा का ऑडियन्स आने का क्लॅप्स देऊन प्रोत्साहन देऊ का. आमची चर्केस is out for 6. Amchikale Charkis have lost their vital wicket. Venkatesh Prabhu is the most successful bowler there who has Kashich next young achiever Anjali Mayankar, Dr. Sun Hanka, first place in state level gymnastic All Goa 2023 awardee winner Janushila Anjali Mayankar tungal mukara sachi. Audience, big round of applause. Young Konkana gymnastic will be joining with Srinivas. state level player all the way from Goa. Ball of the second over. Young achiever Janushila Anjali Mayankar, a big round of applause again. Venkatesh Prabhu to the newcomer Ramesh Pai. Delivery batsman Ketli. Thank you so much. Offside region. Fielder once it was a great support, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single. With that single, runs on the scoreboard is 11 with 1 wicket down after 1.5 Next overs. young achiever Janushila Amgel Mukari, Kavita Shene आणि पुरुषोत्तम शेणे बंटवाल Last तंगेल ball पुतू of this over. श्रेयस शेणे 700 out of 720 स्कोर घेऊन नीट 2023 अंतू 99.9828% मेळ्ळाला. श्रेयस शेणे आमगेल या वर्सा GPL 2024 आचा यंग अचीवर अवॉर्ड मेळ्ळाला सर. हांकाय पुरा ऑडियन्स आना एक व्हडली चप्पाळे देऊन प्रोत्साहन दिव का. But falling in between the wicket keeper and the fielder who was श्रेयस शेणे बंटवाळाच्या नीट 2023 अंतू 99.98% घेऊन आमक सगळे समाजाक single here. प्राऊड मोमेंट या. Over number 2 after the completion of 2 overs, Amchikale Charkis are 12 with 1 wicket down. आमगेल मुखारी यंग अचीवर जावन आसाची विवेकानंद स्कूल पुत्तूराचे स्टुडंट उज्ज्वला प्रभू आणि रक्षा प्रभूला 6 वर्षाच्या चेली सायन्स ऑलिम्पियाड इंटरनॅशनल लेवल अंतू 82nd रँक घेऊन नॅशनल लेवल गोल्ड मेडल. Akshay Bhatt is the new She is bowler just now. in first standard and gold medal, national level gold medal Will medal bowl asa. in the third over of Shrima the innings, Prabhu and he will bowl from the Puzalana end. is a young achiever of Is GPL Srinath, Utsav who batted for 2023. 3 runs. Ramesh Audience. is on 1. Your claps are the best appreciation for young achievers. Akshay Bhatt balls, and meanwhile he goes for a switch hit here. One Yes, bounce Apas over the Tungal ball Mukara for Sachi 4 Shrima runs. Prabhu, Science Olympiad chance International for and any national fielder level to stop gold that medalist. ball. Treated the ball on merits. No risk taken. No need of running for that because the timing was good and the placement was perfect. Excellent cricketing shot there by Srinath. So 4 valuable runs have been added to the total of Yes. team Amchikale Charkis, which takes their Thank you, score to Shrima. 16. Gently pushing the ball to the offside. The fielder comes Next across तुमगेल and मुखार takes the आसाची ball. निवेदिता प्रभू आणि The batsman from सुधीर picking up प्रभूला a single here. 10 वर्षाचे चल्लो अक्षय प्रभू बेळवाई Score first slowly place moves on to 17. black belt जाऊन first place in 6th national level of open invitation karate championship 2023 Short run up. under 12 years kata state level अंतु first place मेळ्ळला अक्षय प्रभू बेळवाई. Ramesh is on strike. Ramesh Pai, the right-handed batter, pulled away nicely. On the Audience, outside. big round of applause for Akshay Prabhu Belwai, Desperate black effort belt, by first the place, fielder. 6th level, national The level, ball was directly open going invitation to the karate championship, fielder. under Just 12 years falling in front kata of the state fielder level there. competition. So luckily the batsman survives.
Suhas Prabhu was the fielder who couldn't take that catch. Batsman gets a life here. GPL 2024 young achiever जावन आशिल्ला अक्षय प्रभू बेलवायाक. A big round of applause again. Protection. They will have to satisfy with only a single here, not more than that. With that single scorecard, now slowly moves on to 19. 19 with 1 wicket down after 2.4 overs. For the fifth time, the bowler. Yes. Next अक्षय प्रभूला भाऊ जावन आशिल्ला. निवेदिता प्रभू आणि सुधीर प्रभूला अनेक एक पुतू 7-year-old. Amit Prabhu, first place, 6th national level open invitation karate championship 2023. Under 10 years kata state level competition winner. One more single has been added to the total. Christ King School Karkala's student जावन आशिल्ला. Amit Prabhu Last ball of the third. is the winner of GPL 2024 Young Achievers Award. Singles are coming Audience, more easily for. another big round of applause. You can see here, they are rotating the strike. Singles are coming more easily. So over number 3 completed. After 3 overs, it is 21 with 1 wicket down. That means they are having a run rate of exactly 7 per over. Let's see how many more runs will come in the remaining 4 overs. Young Achievers GPL 2024 आचे विनर आशिल्ला अमित प्रभू. तशीची तुमगेल खंयचीच फॅमिली चेडूं कोणी आसाची आतां तुला उडकास दवरून नेक्स्ट इयर जावची कॉम्पिटिशन तुमगेल नाव पुरो दिवेत. आमगेल फेसबुक पेज फॉलो करीत, इंस्टाग्राम पेज फॉलो करीत. तुमगेल पार्टिसिपेशन खंय कॉम्पिटिशन आस म्हण जाल्यार मात दोन आमगेल येवचे मुखार येवचे फंक्शन्स पुरो तुमी पार्टिसिपेट करीत. तशीच आमगेल उठशील चीफ गेस्ट हांगा विनायक पै मामान एक 2 उत्तर उलोवंक. गुड इवनिंग. इतले यंग अचिवर्स पळोवन मस्त खुशी जाता. देर आर ऑल राउंडर्स. सम आर इन मॅथमॅटिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स. सो इट इज व्हेरी गुड टू सी पीपल फ्रॉम अवर कम्युनिटी बीइंग ऑल राउंडर्स. एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द विनर्स. आणि नेक्स्ट इयर मस्त इतले आनी लोकांक एनकरेज करून घेवन प्राइज मेळटलें. सो विश एवरी वन ऑल द बेस्ट. थँक्यू. Venkatesh Prabhu now from the Arch Pharma Labs end. Thank you for your words of appreciation, ma'am. तशीची आमगेल उठसाची Mr. Dinesh, cricketer himself who has graced this occasion, GPL 2024. So I would request you to kindly talk few words on this occasion. Single has been added to the total. Score is up to 23. म्हजी कोंकणी मातशी गोंयची कोंकणी. सो इट्स ओके. सो म्हाका एक्चुली खूब खुशी आसा की लोकांनी आमच्या भुरग्यांनी हांगा बरे अचिवमेंट करून बरे जाग्यार पावल्यात ती. सो आमकां विश करता तांकां की फुडें व्हडले जातकीर ती दे कॅन अचीव मच हायर अचिवमेंट्स इन लायफ एंड मे बी दे मे बी हेल्थी एंड हॅपी. And in next year also, we should get more and more people to come, and help to get more achievements in life. So thank you very much. 24 runs on the scoreboard. Thank for the you, loss of Dinesh one ma'am, wicket. again for your words of motivation and appreciation. Partnership is going on here between these two batters, Ramesh Angeluto. Pai and Srinath. Finance and marketing head जावन आशिल्ला youth of GSB चा Mr. Sandesh Kamat आसाची. I would request him to talk few words for the young achievers. Only single will result here. Thank you. Vignesh Bhat Koteshwara. आमगेल चेडू आमगेल फ्युचर. सो तांणी इतले पुरो रेकग्निशन अचीव करता असो म्हणजे जाल्यार आमगेल फ्युचर इज इन सेफ हँड्स म्हणून हांव बिलीव करता. सो दॅट्स द बिगेस्ट अँड प्राऊड मोमेंट फॉर अस. आणि यूथ ऑफ GSBच्या नांवान तूं आस यूथ म्हणून. सो दिस इज द बेस्ट वे वी आर कॅचिंग दम रियली यंग. So thank you for this program. For the 5th time in this hall. I am proud we are doing this program. Thank you. Once again. Definitely catch them young. आणि the children of today are the future of tomorrow म्हणून आम्ही मस्त ऐकलेलं आसाची. So GPL 2024 आम्ही 2023 अंतूय केला. 2024 अंतूय या second year we are doing this Young Achievers Award. So this is definitely going to be a platform for all the budding talent in our community.
तशी नेक्स्ट इयराक तुमगेल कम्युनिटी तुमगेल चेडू आला तुमगेल फ्रेंड्स आला कोणी आमची गेल्या समाजान तशी खंयची अचिवमेंट असल्यार ह्या प्लॅटफॉर्मा मुखार तुम्ही दाखोव येता आमी एप्रिशिएशन दिताची तशी आमगेलो तो आयिल्लो चीफ गेस्ट आका मस्त धन्यवाद प्लस ऑल द पेरेंट्स एंड किड्स पूरा चेडू हांक घेवन हांगा दूर दूर तुला आयल्यांची गोवा तुला आयल्यांची सुಳ್ಳ್या तुला आयल्यांची एग्जाम आसतना मध्ये आयल्यांची सो थँक यू ऑल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन फॉर कमिंग हियर एंड पार्टिसिपेटिंग दिस ओकेजन So थँक यू सो मच फॉर ऑल द टाइम थँक यू